Welcome to the next part of the lesson. Till now we have studied various categories of nutrients. We have studied about energy giving foods, body building foods and protecting foods. Energy giving foods are carbohydrates and fats. Body building foods are proteins. Protective foods are vitamins and minerals, and in addition we have studied about water and roughages, which are most important in our diet. I think you can list the nutrients that each food provides. Can you describe the role of each nutrient in your food? Can you categorize the foods based on nutrients they provide? Yes, I think you can. Now, let us see the picture given in your textbook, page number 21. There are some ways in which people around the world eat their food. You please identify the tools they use and fill the blank. Okay? If you can't do it, please take help of your teacher. Now let us see, why is it important to eat safe food? What do you mean by safe food, kids? What is unsafe food? If you eat some food and if you are healthy, it is safe food. If you take food and your health is disturbed, you got vomitings, you suffered from motions and diarrhea, it indicates that the food you have taken is unsafe. Who makes the food unsafe, children? Sometimes there might be food poisoning. The food sometimes is not prepared hygienically. Hygiene ante neat ga prepare cheyakapoyina. Okay, amma? If you do not clean your hands, if you do not clean the food, if you do not cover the food, flies will come, bacteria will grow on it. If you do not cook the food properly, if you do not store the food properly, the food will be contaminated. Contaminated. Spelling. Contaminated. Spell once again, children. What happens if you do not cook the food properly? What happens if you leave the food uncovered? The food will be contaminated. That means made impure, poisonous, polluted, kalti, polluted. Okay, let us see the story before going to importance of eating safe food. See, here are two sisters, Geetu and Ritu. Sorry, Mary and Jasmine. Whatever it is, Mary and Jasmine. They wanted to go to a picnic with their parents to a safe place. These are their parents. So all together they want to go to picnic. Since the journey is long, they stopped to eat lunch. They had fried chicken, spaghetti,
Before learning why to eat safe food, let us see a story of Mary and Jasmine. They decided to go to a trip with their parents. Since the journey is long, they wanted to stop at a place for lunch. These are the parents of Mary and Jasmine. The children were excited. They stopped to eat lunch. They ordered for fried chicken, spaghetti and apple. Since they are excited, they went to the washroom and they did not wash their hands. They forgot to wash their hands. And they ate the fried chicken with those unsafe hands and they did not wash the apple. They wiped it with the tissue and they ate the apple. They finished the trip, they enjoyed and they came back to the hometown. When they want to attend the school, the two children suddenly fall sick. They got diarrhea and they were taken to hospital by their parents. There, the doctor decided and announced that the children got diarrhea. Diarrhea means, do you know? It is a situation of loose motion. Do you know what caused the sisters to have diarrhea? Think and tell. I'll give you 2 minutes. Yes. When they were excited to take the food, when they went to washroom, they did not wash their hands. And they ate the apple without washing, and with the same hands they ate fried chicken. The apple is unsafe. The hands are not clean. So they met with that serious sickness. Now, let us see, why should we keep the food safe? Let us know what is food safety. Now, let me describe the ways to keep food clean and safe. Food safety at home. We should follow 4 C's in order to keep food safe. First one is cleaning. Next one is proper cooking. Next one is proper storing, chilling and avoiding cross-contamination. Let us see one by one. Cleaning. Cleaning in the sense, we should wash our hands properly, the surfaces of the kitchen properly. We should wash the utensils properly. If we do not wash the hands, what happened to Mary and Jasmine? The germs entered into body and caused diarrhea. So children, don't forget to wash your hands. Keep the surfaces clean. We will be seeing you throwing your food around your dining tables in the class and in the classrooms. We shouldn't leave the place or surfaces untidily like that. As soon as you finish your lunch and dinner, you should pick up the leftovers and you should throw it in the dustbin placed there. And we should wash the utensils very carefully. And next, coming to cooking. Food should be cooked properly. When we take food from the refrigerator, don't hurry to eat it. Fridge lonchi teesegane tineyaddu. It should be heated to proper temperature to kill harmful bacteria. Why should we cook the food, children? To kill harmful bacteria. And then next, after heating, don't take much time to eat the food. You should eat the food immediately, hot after cooking. Otherwise,
If the food loses its heat, again bacteria may grow. Okay? ఏమవుతుంది, చేతులు కడుక్కోపోతే డిసీజ్ కాజింగ్ జర్మ్స్ మన బాడీలోకి వచ్చేస్తాయి. తిన్న టేబుల్ మీద అన్నం మెతుకులు వదిలేస్తే ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ డే మీరు తినేటప్పటికి దాని నిండా బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేయాలి, అన్నం తినగానే మనం వదిలేసింది క్లీన్గా తీసి డస్ట్బిన్లో వేసేయాలి. అండ్ వీ షుడ్ క్లీన్ అవర్ ప్లేట్స్ ప్రాపర్లీ. అండ్ కుకింగ్, హడావుడిగా కుక్ చేయొచ్చా? నో, వీ షుడ్ కుక్ ఇట్ ఫర్ రికమెండెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. వెజిటబుల్స్ కి కొంత టైం ఉంటుంది, నాన్ వెజిటేరియన్ కి కొంత టైం ఉంటుంది. హడావుడిగా తెచ్చి వండేసుకుంటే ఏమవుతుంది, బ్యాక్టీరియా విల్ నాట్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ద ఫుడ్. రా ఫుడ్ లో కొంత బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, ఆ బ్యాక్టీరియా మన నోట్లోకి వస్తుంది, మనకి ఇంకా అక్కడి నుంచి అన్ని సిక్నెసెస్ వస్తాయి. సో అండ్ వండిన తర్వాత ఎప్పుడు తినాలి, ఇమ్మీడియట్లీ యూ షుడ్ ఈట్ కుక్డ్ ఫుడ్స్. కమింగ్ టు చిల్లింగ్ ఇన్ ద రిఫ్రిజిరేటర్, we will store the remaining foods in the refrigerator. Why do we put in refrigerator? ఎందుకు ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతామమ్మా మీకు తెలుసా? In the cold temperature, the bacteria will not grow. అదే బయట పెడితే ఏమవుతుంది, మర్నాటికి బూజు వస్తుంది. బూజు అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంగస్. బట్ ఇఫ్ we put it in the fridge, for that coldness, the germs will die. They don't grow and the food is safe. The food is safe. Okay, children? So, to keep the food safe in our refrigerator, there should be proper temperature, that is 0 to 5 degrees. 0 degrees to 5 degrees. And the food should only be left out the fridge for a short period of time. ఫ్రిడ్జ్ లోంచి తీసిన తర్వాత వేడి చేయకుండా ఓన్లీ షార్ట్ పీరియడ్ మాత్రమే ఉండాలి, వెంటనే వేడి చేయాలి. డూ నాట్ ఓవర్ ఫిల్ యువర్ రిఫ్రిజిరేటర్. మనందరం కూడా ఇంట్లో ఏం చేస్తాం, రిఫ్రిజిరేటర్ ని ఒక ప్యాసింజర్ ట్రైన్ లాగా ఎక్కిచ్చేస్తాం, ప్రతి చిన్న గిన్నె రిఫ్రిజిరేటర్ లో పెట్టేస్తాం. We should not overfill the refrigerator because we cannot maintain the 0 to 5 degrees temperature. Cooling effect అనేది తగ్గిపోతుంది ఫ్రిడ్జ్ లో ఎక్కువ ఉంటే. If you see in your houses, please advise your mothers not to overfill the refrigerator. Refrigerator నిండా స్టోర్ ఎక్కించకూడదు. ఎక్కిస్తే మన ఫుడ్ ఐటమ్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టినా గానీ బూజు వస్తుంది, స్పాయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ కుక్ చేసిన ఫుడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ లో పెట్టే ముందు ఇట్ హ్యాస్ టు బి కూల్డ్ కంప్లీట్లీ. ప్లేస్డ్ కుక్డ్ ఫుడ్ ఇన్ ద రిఫ్రిజిరేటర్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ కూల్డ్ కంప్లీట్లీ, దట్ ఈస్ విత్ ఇన్ 1 to 2 hours. Okay ma. Now next one is avoiding cross contamination. Cross contamination ante enti? Cross contamination when two objects are kept together. రా మీట్, వండిన కూర రెండు పక్క పక్కన పెడితే ఈ రా మీట్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే వండిన కూరలోకి వచ్చేస్తుంది. అంటే స్ప్రెడ్ ఆఫ్ జర్మ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అనదర్. స్ప్రెడ్ ఆఫ్ జర్మ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అనదర్. డోంట్ పుట్ స్పాయిల్డ్ ఫుడ్స్ విత్ ఫ్రెష్ ఫుడ్స్. ఈ స్పాయిల్డ్ ఫుడ్స్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఫ్రెష్ ఫుడ్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది. హౌ టు అవాయిడ్ క్రాస్ కంటామినేషన్? స్టోరింగ్ అండ్ ప్రిపేరింగ్ కుక్డ్ అండ్ రా ఫుడ్ సెపరేట్లీ. వండిన పదార్థాలు పచ్చి పదార్థాలు సెపరేట్ గా పెట్టాలి, సెపరేట్ గా ఉంచుకోవాలి వండేటప్పుడు. అండ్ యూజ్ డిఫరెంట్ యుటెన్సిల్స్ ఫర్ రా అండ్ కుక్డ్ ఫుడ్. ఒకే గిన్నెలో అదొక ప్యాకెట్ ఇదో ప్యాకెట్ పెట్టామనుకోండి, ఏమైపోతుంది, క్రాస్ కంటామినేషన్. వాట్ ఈస్ క్రాస్ కంటామినేషన్? స్ప్రెడ్ ఆఫ్ జర్మ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అనదర్. యూజ్ డిఫరెంట్ యుటెన్సిల్స్. యుటెన్సిల్స్ అంటే ఏంటి, వంట పాత్రలు. యూజింగ్ డిఫరెంట్ యుటెన్సిల్స్, సీ ద స్పెల్లింగ్, ఫర్ రా అండ్ కుక్డ్ ఫుడ్. Okay children, so these are various methods
that keep our food safe and protect us from sicknesses. With this, I end the lesson.